En el Cumpleaños De Keanu Reeves, Sandra Bullock, si Alejó De Repente, y de yo a todos preguntandos por qué. El viento suave cruzaba la terraza, amplia mientras luces cálidas flotaban sobre las mesas. Era el Cumpleaños De Keanu, y cada invitado miraba su sonrisa tranquila. La noche brillaba con una cama extraña que parecía esconder algo profundo. Los amigos reían con dulzura pero una tensión leve movía el ambiente. Y entonces algo inesperado ocurrió muy rápido. Sandra Bullock dio un paso hacia atrás con una expresión suave pero distante. Ella miró a Keanu con una mezcla de cariño y preocupación. Después se giró y camino hacia la escalera sin decir una sola palabra. Los invitados quedaron quietos como si el tiempo se detuviera un momento. Nadie entendía por qué ella se alejaba en medio de una celebración tan especial. Y una pregunta silenciosa nació en todas las miradas presentes. ¿Qué había sentido Sandra en ese instante exacto? ¿Qué estaba intentando proteger con su silencio repentino? ¿Y por qué Keanu no corrió detrás de ella? Keanu respiró profundo mientras observaba el punto donde Sandra había desaparecido. Su voz tranquila apenas rompió la tensión cercana. El dijo que todo estaba bien y que ella solo necesitaba un momento. Pero su mirada tenía un brillo diferente. Era un brillo suave lleno de recuerdos y también lleno de peso emocional. Esa mezcla despertó un interés inmediato en cada persona cercana. Algo importante estaba escondido detrás de esa cama forzada. Y nadie sabía si era algo triste o algo hermoso. La terraza estaba decorada con flores claras que movían un aroma dulce. Un conjunto pequeño tocaba notas suaves con guitarras y violins. La luna iluminaba la ciudad como una pintura viva y serena. Keanu había elegido ese lugar porque le recordaba momentos antiguos con Sandra. Ellos habían compartido risas en ese mismo tipo de terraza años atrás. Y él esperaba que esta noche fuera un recuerdo cálido como aquellos. Pero la reacción de Sandra había cambiado la energía completa. Algo grande estaba en camino aunque nadie podía verlo todavía. Keanu camino hacia la baranda y mira la ciudad con una expresión tranquila. Su corazón estaba lleno de gratitud por cada rostro presente. La vida le había dado desafíos fuertes pero también le había dado oportunidades. Él siempre decía que la resiliencia nace en los momentos más silenciosos. Ese pensamiento lo sostenía mientras respiraba la brisa fría. Pero esta vez había una inquietud que no podía ignorar. Algo en Sandra había cambiado en un segundo. Y ese cambio tocó algo muy profundo dentro de él. Ella era su amiga cercana durante muchos años. Ellos compartían valores de humildad, bondad y respeto. Su conexión siempre había sido light, pero firme como un hilo suave. Cada conversación entre ellos tenía un tono sincero y tranquilo. Por eso su alejamiento repentino no era algo pequeño. Era un mensaje silencioso muy claro. Y Keanu lo sintió como una llamada emocional que debía entender. Aunque todavía no sabía cómo hacerlo. La celebración continuó pero con un ritmo diferente. Las risas eran suaves como si todos tuvieran cuidado de no romper nada frágil. Un invitado se acercó a Keanu para ofrecer otra bebida. Pero él levantó la mano con una sonrisa amable. Necesitaba claridad más que distracción. Quería mantener la calma y escuchar la noche. Cada sonido parecía tener un significado oculto. Cada luz parecía mover un recuerdo antiguo. Dentro de su mente, una pregunta repetía su ritmo lento. ¿Por qué Sandra se había alejado sin explicación? ¿Y por qué su mirada parecía pedir silencio en lugar de ayuda? Él sabía que Sandra nunca hacía algo sin propósito. Ella valoraba mucho la sinceridad y el respeto. Si se había movido tan rápido era porque algo delicado estaba en juego. Keanu decidió caminar hacia el interior del salón donde la música era más suave. Su paso era tranquilo, pero su mente analizaba cada detalle. Recordó una conversación reciente
con Sandra Saber decisions importance. Ela había dicho, palabras linas de sensibilidad. Que visas la vida pedía valor, para hacer lo correcto incluso, cuando dolia. Esa phrase ahora sonaba diferente. Sonaba como una advertencia, suave que él no había entendido antes. Mientras avanzaba sintió el eco de los pasos de Sandra, en su memoria. Ella siempre caminaba con una seguridad serena. Pero hoy su paso había sido rápido y firme como una señal urgente. Keanu sabía que había algo emocionalmente pesado en su corazón. La amistad entre ellos siempre se basó en escucha profunda. Y él quería estar listo para oír lo que ella finalmente diría. Al entrar en el salón via un pequeño grupo conversando en voz baja. La atmósfera era cálida, pero llena de curiosidad. Alguien le preguntó si Sandra estaba bien. Él respondió con una calma auténtica. Dijo que ella solo necesitaba un momento personal. Pero en su corazón había una inquietud que seguía creciendo. La noche estaba empujándolo hacia una verdad inesperada. Keanu tomó asiento cerca de una ventana grande. La ciudad brillaba como un océano de luces tranquilas. Este tipo de belleza siempre le recordaba la importancia de la gratitud. Recordaba los días difíciles cuando soñaba con un poco de paz. Ahora tenía más paz que antes, pero también más responsabilidades emocionales. Las personas que amaba se habían convertido en su faro interno. Y Sandra era una de esas luces sinceras en su vida. Él cerró los ojos por un momento. Intentó comprender lo que había sentido en la mirada de Sandra. Era una mezcla de ternura y decisión. Como si ella hubiera tomado una resolución importante justo antes de retirarse. Algo relacionado con él. Algo que cambiaría la dirección de su relación de alguna manera. Cuando abrió los ojos via la figura de una amiga acercándose. Ella le ofreció una sonrisa amable y una pregunta suave. Quería saber si podía ayudar. Keanu agradeció su bondad con una inclinación de cabeza. Esta simple muestra de apoyo le recordó la belleza de la amistad verdadera. Y ese momento lino su corazón de cama temporal. La bondad siempre tenía un poder fuerte para aliviar dudas. Pero la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba Sandra ahora? ¿Y qué estaba pensando en ese mismo instante? La noche avanzaba con una lentitud suave. Cada minuto parecía empujarlo, un paso más cerca de una verdad profunda. Y él estaba listo para enfrentarla. Porque sabía que el respeto, y la impaciencia siempre mostraban el camino correcto. Si Sandra necesitaba hablar, él estaría allí. Si ella necesitaba espacio, él también lo aceptaría. Pero lo más importante era que él quería entenderla. Quería saber que había detrás de ese paso repentino. Y que llevaba guardado en su corazón. De pronto se escuchó un sonido leve fuera. Un invitado entró con una expresión de sorpresa suave. Dijo que había visto a Sandra sentada sola en la escalera lateral. Su postura parecía tranquila, pero su mirada estaba perdida en el vacío. Keanu se levantó con una calma silenciosa. Era momento de acercarse. Pero no con prisa, sino con la sensibilidad que ella siempre valoraba. Dio un paso hacia la puerta, pero algo en su pecho se aprieta. Sabía que esta conversación cambiaría algo importante. Y aunque no entendía qué era exactamente, estaba listo para escucharlo todo. Al llegar a la puerta se detuvo un momento. Respiró hondo con serenidad. La noche estaba a punto de revelar un secreto emocional. Uno que podría unirlos o separarlos por un tiempo. Pero su corazón estaba lleno de respeto y firmeza. Él sabía que el amor genuino, en cualquier forma siempre pedía valencia. Y entonces di el primer paso hacia la escalera lateral. Sin saber que lo que encontraría allí. No solo respondería la pregunta de todos, sino también abriría un camino nuevo lleno de luz y cambio. Keanu caminó hacia la escalera lateral con
un paso lento y controlado. Cada sonido de la noche percha vibrar en su pecho. La brisa movia el aroma de las flores hasha el pasillo oscura. Y su corazón sencha una mezcla de calma y preocupación suave. Sabia que Sandra estaba ali pero, o no sabia que la atormentaba. Cada pensamiento formaba un círculo silencioso, lleno de dudas sinceras. Cuando dobló la esquina via a Sandra sentada en el tercer escalón. Ella tenía las manos juntas y su mirada fija en un punto lejano. Su respiración era lenta como si buscara una verdad interna. La luz cálida del pasillo, que asomaba su rostro y mostraba un brillo emocional. Keanu se detuvo a unos pasos de distancia. No quería romper su espacio personal. Solo quería ofrecer presencia y respeto. Dos valores que siempre habían guiado su amistad. Sandra levantó la mirada cuando sintió su presencia cercana. Sus ojos tenían un brillo, suavlino de vulnerabilidad y fuerza. Ella era una mujer firme pero también profundamente sensible. Esa combinación la hacha especial para todos. Pero para Keanu tenía un significado aún más profundo. Él apreciaba su corazón generoso y su forma honesta de mirar la vida. Él habló primero con una voz suave y clara. Le dijo que estaba preocupado, pero no quería presionarla. Solo quería saber si ella estaba bien. Sandra trajo despacio como si reuniera valor emocional. Ella dijo que necesitaba un momento para entender algo importante. Algo que sintió dentro de la terraza, cuando todos miraban. Algo que la tomó por sorpresa y le obligó a detenerse. Sus palabras moveron una tensión lidra dentro del pecho de Keanu. No era miedo. Era esa sensación profunda cuando sabes que algo significativo viene. Él se sentó un escalón más abajo para darle espacio. Pero también para mostrar que estaba ali con sinceridad. No había prisa ni juicio. Solo una invitación tranquila a hablar cuando ella estuviera lista. Sandra respiró, hondo mientras miraba la sombra larga del pasillo. Dijo que veía algo en la mirada de Keanu durante el festín. Algo que la tocó de una manera inesperada. Ella sintió un cariño profundo en ese instante. Pero también sintió un peso que le había guardado desde hace tiempo. Un peso que nunca había compartido porque no quería afectar su amistad. Keanu levantó sus ojos con una expresión amable. No había confusión en su rostro. Solo una atención completa hacia sus palabras. Él dijo que su amistad siempre había sido un espacio seguro. Y que podía confiar en él con cualquier verdad. Sandra sonrió con un gesto pequeño. Esa sonrisa tenía una mezcla de alivio y temor. Dos emociones que muchas veces caminan juntas cuando algo grande está por revelarse. Ella dijo que su corazón había estado inquieto durante semanas. Cada encuentro con Keanu despertaba una calidez nueva. Una calidez que él intentó ignorar por respeto a su conexión. Pero aquella noche su corazón ya no pudo ocultarla. Cuando veía su sonrisa bajo las luces cálidas. Cuando escuchó su risa tranquila entre los invitados. Algo dentro de ella se movió con fuerza. Una fuerza tan clara que la obligó a retirarse para procesarla. Keanu escuchó sin interrumpir. Sus ojos tenían una profundidad serena. Él sentía gratitud porque Sandra confiaba en él al compartir algo tan íntimo. Pero también sentía un leve desconcierto emocional. No por sus palabras, sino por su propia falta de claridad en ese momento. Su corazón estaba calmado, pero lleno de preguntas suaves. Entonces Sandra bajó la voz. Dijo que lo que más les estaba no era lo que sentía, sino la idea de cambiar la dinámica hermosa que ya tenían. Ella valoraba tanto su amistad que no quería arriesgarla. Pero al mismo tiempo no podía seguir fingiendo que no sentía nada. Esa dualidad la estaba agitando emocionalmente. Por eso se había alejado. No para huir, sino para encontrar la valentía de decir la verdad. Keanu sintió un golpe suave en el pecho.
No era dolor. Era impacto emocional. Sus palabras eran sinceras y líneas de luz. Y él necesitaba responder con la misma honestidad. Y que tomo y hablo con calma. Dijo que siempre había sentido una conexión especial con ella. Una conexión que crecía sin esfuerzo. Pero también dijo que él no había explorado ese sentimiento con claridad. Porque se enfocaba en proteger la serenidad de su amistad. Sandra bajó la cabeza ligeramente. Pero su expresión era de alivio. Como si escuchar la sinceridad de Keanu confirmara que no estaba sola. Ella dijo que no buscaba una respuesta inmediata. Solo quería que él entendiera lo que había sentido. Y que su cariño por él siempre había nacido desde la pureza y el respeto. Palabras que crean un silencio hermoso. Un silencio que abrazaba en lugar de prisionar. Keanu se movió un poco más cerca aunque mantuvo una distancia respetuosa. Él dijo algo que cambió la energía del momento. Dijo que las relaciones más profundas nacen de verdades suaves. Y que la suya siempre había sido una de las conexiones más importantes de su vida. Sandra levantó la mirada con un brillo cálido. Y por primera vez desde la terraza su respiración se volvió libre. Pero antes de que la cama se completara, un invitado apareció en la puerta del pasillo. Tenía el rostro sorprendido. Dijo que algo inesperado acababa de suceder en la terraza. Algo que los dos necesitaban ver. Su tono no era alarmante, pero sí urgente. Como si la noche estuviera cambiando de dirección otra vez. Keanu y Sandra se pusieron de pie casi al mismo tiempo. Sus miradas se cruzaron con una mezcla de unidad y duda. Acababan de abrir una puerta emocional enorme. Pero ahora la noche les pedía atención hacia otro misterio. Uno que parecía estar creciendo a furia. Sandra respiró profundo. Su voz era suave pero firme. Dijo que on quería seguir hablando después. Que no quería que ese momento se perdiera entre distracciones. Keanu asintió con un brillo sincero. Le dijo que lo que compartieron era importante para él. Y que nada lo iba a ignorar. Pero también sabía que debían ver lo que estaba ocurriendo. Caminaron juntos hacia la terraza. La noche se sentía diferente. Como si la energía hubiera cambiado mientras ellos hablaban. Los invitados estaban reunidos alrededor de algo en el centro. Cada rostro tenía una mezcla de sorpresa y confusión. Y un murmullo suave se movía como una ola inquieta. Cuando Keanu y Sandra se acercaron, los invitados se apartaron para dejar el espacio. En medio del círculo había una calle pequeña de madera clara. Nadie sabía de dónde había salido. Un invitado dijo que apareció sobre la mesa principal. Otro dijo que no recordaba haberla visto cuando ligó. Pero lo más extraño era el mensaje escrito encima. Un mensaje que decía su nombre. Solo su nombre. Keanu sintió un frío ligero en la espalda. Pero no era miedo. Era la sensación de que el destino estaba moviendo hilos nuevos. Sandra lo miraba con una mezcla de curiosidad y nervio suave. Ella dio un paso hacia él. Una señal silenciosa de apoyo. Esa presencia cálida le dio valencia. Keanu se inclinó para tomar la calle. Era libre. Casi demasiado libre. Y al abrirla encontró un sobre blanco. Pero no tenía firma. Solo una frase escrita en tinta suave. Una frase que lo dejó completamente quiet. Solo decía, tu verdad te espera antes del amanecer. La terraza quedó en silencio. Sandra sintió un latido fuerte dentro de su pecho. Keanu levantó el sobre con manos firmes. No sabía quién lo había dejado. Ni qué significaba exactamente. Pero sabía que esta noche no había mostrado su verdadero propósito. Algo más grande estaba detrás de ese mensaje. Algo que conectaba su pasado. Sus decisiones. Y quizá incluso las emociones que Sandra acaba de confesar.
Lo que vendría después cambiaría todo. La calle seguía, abierta sobre la mesa mientras el silencio cubría la terraza. La frase dentro del saber tenía un peso misterioso y suave. Tu verdad te espera antes del amanecer. Esas palabras flotaban como una nota oculta en la noche tranquila. Los invitados murmuraban con respeto y curiosidad contenida. Cada rostro mostraba una mezcla de sorpresa y cautela amable. Nadie entendía quién había dejado ese mensaje tan delicado. Pero todos sentían que no era algo peligroso. Era más bien algo íntimo. Algo que solo Keanu debía enfrentar. Keanu respiró profundamente mientras sostenía el saber blanco. Su mirada era tranquila, pero llena de preguntas internas. Él no era una persona impulsiva. Siempre actuaba con calma y reflexión. Por eso esas palabras lo empujaban a un territorio emocional desconocido. Un territorio que parecía preparado, especialmente para él. Sandra se acercó un paso más. Sus ojos mostraban apoyo completo. Ella acababa de compartir algo vulnerable con él. Y ahora la noche le devolvía otra prueba inesperada. Era un vaivén emocional que empujaba su corazón en direcciones nuevas. Ella deseaba acompañarlo. Aunque también sabía que algunas verdades eran caminos personales. Keanu levantó la vista hacia ella con un gesto suave. Agradeció su presencia sin necesidad de palabras. Solo una mirada honesta. Una mirada llena de respeto y cercanía. Esa conexión parecía fortalecerse con cada minuto silencioso. Él deslizó la mano sobre la superficie limpia del saber. Su textura era suave como papel antiguo. Pero no tenía celo ni marca. Todo era extremadamente simple. Y esa simplicidad despertaba un significado más profundo. De pronto uno de los músicos se acercó, con una expresión cautelosa. Dijo que unos minutos antes escuchó un sonido leve cerca de la baranda. Como pasos apresurados, que se alejaban después de dejar algo. Pero no logró ver quién era. La terraza estaba llena de sombras cálidas y movimientos suaves. Podría haber sido cualquiera. O tal vez alguien que conoce bien a Keanu. Esta idea generó un murmullo tranquilo entre los invitados. Pero Keanu levantó la mano con una sonrisa serena. No quería inquietar a nadie. Solo quería claridad. Esa claridad que siempre buscaba en los momentos importantes. Abrió el saber lentamente. Pero adentro no había una carta larga. Solo una pequeña hoja con un símbolo dibujado. Un círculo abierto en un costado. Una figura simple que parecía incompleta. Pero que tenía un significado sutil. Como si representara algo que debía ser pronto. Sandra observó el símbolo con interrogación suave. Su intuición le dijo que no era algo trivial. Ella conoce algunas historias del pasado de Keanu. Sus luchas, sus recuerdos, sus silencios profundos. Y algo en ese símbolo parecía conectar con ellos. Keanu guardó la hoja con cuidado. Dijo que quería pensar en ello con calma. Su voz mantenía un tono firme pero reflexivo. La noche tenía un propósito extraño. Como si estuviera guiando una secuencia de descubrimientos. Paso a paso. Sin prisa. Sin ruido. Un invitado sugirió volver a la música. Creía que la celebración debía continuar. Pero de una manera más suave y respetuosa. Todos estuvieron de acuerdo. Las notas regresaron con un ritmo calmado. Como si abrazaran la atmósfera misteriosa, sin romperla. La terraza volvió a respirar lentamente. Keanu se apartó un poco para pensar. Camino hacia la baranda iluminada por la luna clara. Sandra lo siguió con pasos tranquilos. Sin invadir. Solo acompañando. Como una presencia sólida y cálida. Una presencia que él agradecía profundamente. Entonces Keanu habló con voz baja. Dijo que había visto ese símbolo hace muchos años.
En una carta antigua, que recibió durante una etapa difícil. Una etapa llena de cambios fuertes. Cuando buscaba equilibrio en medio de pérdidas emocionales. Esa carta nunca tuvo respuesta. Y el símbolo quedó guardado en su memoria. Como una marca incompleta de algo que no logró entender. Sandra sintió un escalofrío suave. Algo dentro de ella percibió que este mensaje no era casual. Era una continuación. Un eco del pasado que regresaba con un sentido nuevo. Quizá para cerrar un capítulo que él nunca pudo cerrar. Ella preguntó, con mucha sensibilidad si esa carta antigua tenía un autor conocido. Keanu negó con una sonrisa triste. Dijo que la persona nunca reveló su nombre. Solo dijo palabras de apoyo, cuando él más lo necesitaba. Palabras que lo ayudaron a sostenerse en días muy oscuros. Por eso este símbolo despertaba tanto dentro de él. Era como encontrar una pieza perdida que no esperaba ver otra vez. El viento movió suavemente su cabello mientras él hablaba. Había una serenidad profunda en su voz. Pero también un tono vulnerable. Un tono que mostraba que esta verdad tocaba recuerdos delicados. Recuerdos que él cuidaba con respeto. Sandra tomó un air lento. Quería decir algo que lo consolara sin presionarla. Así que eligió palabras muy cuidadosas. Dijo que algunas verdades ligan cuando estamos listos. Y que tal vez esta noche él estaba preparado para cerrar lo que quido abierto. Su voz era dulce y firme. Una mezcla perfecta de impaciencia y esperanza. Keanu sintió un alivio profundo. Esas palabras eran como luz suave entrando en una habitación oscura. Él sabía que Sandra tenía una forma única de ver el alma humana. Una forma que no juzgaba. Solo ofrecía comprensión sincera. Esa comprensión era exactamente lo que él necesitaba en ese instante. Pero antes de que pudiera responder, la música se detuvo de golpe. Los invitados se voltaron hacia la entrada principal de la terraza. Donde un trabajador del lugar acababa de llegar. Tenía un saber en la mano. Un saber idéntico al primero. Y dijo que lo encontró hace solo un minuto en la puerta del salón. Nadie sabía quién lo dijo. Pero lo más inquietante era lo que dijo después. Dijo que estaba dirigido a Sandra. Los corazones de ambos se detuvieron por un segundo. No era solo su pasada. Ahora también era el de ella. Sandra tomó el saber con manos serenas. Pero su mirada mostraba sorpresa profunda. Lo abrió lentamente. Y dentro encontró una joya con el mismo símbolo incompleto. Pero esta vez tenía dos palabras debajo. Tu turno. La terraza quedó en silencio total. Keanu dio un paso hacia ella con preocupación suave. Sus ojos buscaban señales de angustia. Pero en lugar de eso, encontró algo inesperado. Una determinación tranquila en el rostro de Sandra. Como si algo dentro de ella acabara de despertar. Esa mirada marcó el inicio de un camino nuevo. Uno que no solo revelaría la verdad de Keanu, sino también la verdad de Sandra. Una verdad que había guardado por años. Y que ahora ya no podía esconder. La noche apenas comenzaba. Y nada sería igual después de esta. La joya en las manos de Sandra temblaba apenas bajo la luz cálida. El símbolo incompleto parecía respirar con un significado silencioso. Y las palabras tu turno formaban un puente inesperado hacia algo profundo. Keanu dio un paso hacia ella con un gesto de cuidado. Quería saber si estaba bien pero no quería presionar. Su mirada buscaba señales de angustia en su rostro. Pero la expresión de Sandra era diferente. No había miedo. Había algo parecido a reconocimiento. Como si esta verdad hubiera tocado un rincón antiguo de su alma. Ella dijo con voz baja que ese símbolo también lo había visto antes. Muchos años atrás durante una etapa que casi nadie conoce. Una etapa donde
ella luchaba con decisions difíciles. Y donde recibió una carta anónima llena de palabras de apoyo. Una carta que hablaba de luz. Resiliencia. Y caminos nuevos. Una carta que ligó justo cuando más lo necesitaba. Y que guardó en secreto por razones que nunca logró explicar. La revelación sorprendió a los invitados. Pero nadie interrumpió. La terraza estaba envuelta en una quietud respetuosa. Como si la noche misma escuchara con atención. Keanu sintió un escalofrío leve. Su carta antigua también contenía mensajes de esperanza. Mensajes que lo ayudaron a levantarse cuando estaba perdida. Era imposible ignorar la coincidencia. Dos cartas, dos símbolos, dos historias paralelas. Y ninguna explicación. Sandra respiró hondo. Su voz volvió a sonar con cuidado. Dijo que la carta que recibió nunca tuvo firma. Pero contenía frases que quedaron grabadas en su corazón. Frases que la guiaron en momentos de duda. Y ahora ese mismo símbolo regresaba. Justo cuando su corazón estaba lleno de emociones nuevas. Justo cuando acababa de ser honesta con Keanu. Keanu tomó su mano con ternura. Lo hizo con un respeto profundo. Sin invadir. Solo ofreciendo apoyo. Él apretó su mano con suavidad. Y ese gesto fue suficiente para llenar la terraza de una paz cálida. Entonces uno de los músicos se acercó lentamente. En su mano tenía algo que nadie había notado antes. Una pequeña nota doblada que había quedado oculta bajo una silla. Persia nueva, como si hubiera sido dejada durante el silencio reciente. El músico dijo que no sabía quién la coloca. Pero creía que también pertenecía a ellos. Keanu tomó la nota y la abrió con cuidado. Su interior tenía un mensaje escrito con una tinta elegante. Ustedes dos recibirán la misma guía en diferentes momentos. Porque sus caminos estaban destinados a unirse. El símbolo es un círculo abierto. Y solo se completa cuando las dos piezas se encuentran. La vida los preparó en silencio. Ahora es tiempo de cerrar el círculo juntos. Keanu levantó la mirada con sorpresa suave. Sandra puso una mano sobre su pecho como si quisiera calmar un latido fuerte. Los invitados observaban con respeto absoluto. Nadie hablaba. Nadie quería romper ese instante único. La noche estaba construyendo un puente hacia una comprensión luminosa. Sandra tomó la hoja con el símbolo que había legado para ella. Keanu tomó la que él recibió. Cuando los juntaron, el círculo se cerró a la perfección. No era magia. Era intención. Era símbolo de un viaje compartido. Dos midades diseñadas para unirse cuando ambos estuvieran listos. Un suspiro colectivo llenó el aire. No de sorpresa, sino de una sensación profunda de significado. Keanu miró a Sandra con una ternura nueva. Dijo que tal vez ambos habían recibido ayuda anónima en los momentos más difíciles. No para guiarlos hacia una persona misteriosa, sino para guiarlos hacia ellos mismos. Y hacia esta conexión que siempre existió, pero nunca se nombró. Sandra sonrió con una dulzura que transformó su rostro entero. Dijo que siempre sintió que había una luz especial cerca de él. Una luz que aparece incluso en los silencios. Incluso cuando no hablaban. Tal vez el círculo representaba eso. Un camino que se completaba solo cuando ambos reconocían lo que sentían. Keanu tomó aire lento. Su voz se volvió firme y suave. Dijo que la vida le había enseñado que las verdades ligan cuando el corazón está listo. Y que esta verdad, la que ambos habían descubierto esta noche, era una de las más hermosas que había recibido. Sandra acercó su frente a la de él. Un gesto tan delicado que parecía un susurro. Sus ojos cerrados mostraban serenidad completa. Keanu apoyó su mano en su mejilla con infinito cuidado.
Era un momento lino de cama amorosa. Una cama que no necesitaba palabras. Una cama que completaba el círculo emocional de ambos. Los invitados observaban con sonrisas profundas. No había fiesta ruidosa. No había aplausos. Solo un silencio lino de respira. Como si todos fueran testigos de algo sagrado y luminoso. Entonces la música volvió a sonar con un ritmo suave. Las luces cálidas bailaban con la brisa. La terraza se transformó en un espacio lino de esperanza. Keanu tomó la mano de Sandra con decisión tranquila. Ella lo miró con ojos linos de brillo. Y juntos caminaron hacia el centro de la terraza. No para explicar. No para justificar. Solo para estar presentes en ese instante perfecto. Keanu habló con una sonrisa libre. Dijo que esta noche comenzó con preguntas. Pero terminaba con una respuesta hermosa. Una respuesta que ambos habían buscado sin saberlo. Unidos por un símbolo incomplete. Por cartas antiguas. Por caminos paralelos. Y por un cariño profundo que finalmente encontró su voz. Sandra dijo que el círculo estaba completo. Porque ellos estaban listos para caminar en la misma dirección. No como sombras. No como dudas. Sino como dos almas conectadas por respeto bondad y auténtica admiración. Los invitados aplaudieron con suavidad. Como si abrazaran la atmósfera tierna sin romperla. La noche avanzó con una serenidad perfecta. Y cuando la luna llegó a su punto más alto. Keanu miró a Sandra con una ternura infinita. Supo en ese instante que este encuentro no era casualidad. Era destino. Era unión. Era el cierre de un capítulo antiguo, y la apertura de uno nuevo lino de luz. Esa noche no solo celebraron un cumpleaños. Celebraron el comienzo de un camino compartido. Un camino donde la verdad el cariño, y la humildad serían siempre su guía. Y así, con el círculo completo en sus manos, dos almas encontraron la dirección que habían esperado durante años. Una dirección llena de esperanza. Una dirección donde todo apenas comenzaba.